Vraiment, il faut rentrer. On va cliquer sur le plan. On va mettre un username. Là. Après ça, on va mettre un chiffre d'elle. Et puis là, on va rentrer non. Là, là, comme ça. Là, ça. Là, on a ouvert le plan bas. Soit fait. On va mettre un username. Là, comme ça. Troisième là, on met un prénom. Quatrième là, email adresse, on mettre email là encore. Bye bye. Et puis mettre là qui peut ouiller. Mettre le téléphone, et vous créez un password. Après ça, créer. On va créer. Créer un account là. On va créer un account là. Après ça là, nous voyons l'autre vidéo ça, on va choisir qui va avoir besoin. Est-ce qu'on a besoin de $50, $6, ou bien $1000? Choisir ça, vous voulez, ok? Choisir ça, vous voulez, après ça, vous ou bien un scan ça, scan in la cache pour là, après ça, you ready to go. There are two ways to do this. The easiest way is photo ensemble, for photo. Image sauvegarder là. Après ça, on scanne la cache app pour l'acheter Bitcoin là. On tape le link là. Nous comprenons? Après ça, automatiquement, donc copier l'écran dans Bitcoin, automatiquement, le scanning, comme la web sur Petrol Pay. Après 5 minutes, on va le account load normalement. Discussion, texte non. So you can see my Bitcoin, and I'll touch this, the dot here, and I'll buy, I'll be on the safe side, I'll just buy 60, which is too much, I'll just put the rest back. I'm doing, press next, I'm using a fingerprint. Okay, and you will see all the information here. They charge me $1.36. It all included in the $60. Okay, alright, so I will now wait for this to load. Alright, done. Alright, finish buying. Now that I have Bitcoin, you can see sell. Okay, so I'm trying to load this account, right? This one. So with my Cash App, I will go on the arrow. I see buy, sell, and the arrow. I'll touch on the arrow. I'm going to. I will go on the arrow. I see buy, sell, and the arrow. I'll touch on the arrow. I'm going to send Bitcoin because now you from the Patreon pay or something to put on my Cash App, then I'll deposit it there, right? Now I am using this Bitcoin to buy something. I'm sending the Bitcoin out for something. So I know people get confused with those two. That's why I'm emphasizing on that point. So I will just press on send Bitcoin. Alright, so with Cash App, the easiest part when we use to use a phone and a computer, the best part is instead of doing it manually, I will just go on this corner. Some people have it on the right, some people have it on the left, depending on the phone. So I'll just go there and then I press on that. It will open up a window like a photo. I'll place it over and you pick it up. That part is very fast. And then we have to confirm. So once you confirm, it asks me for my PIN, the cash PIN,
which one you want to bring? Alright, this is what I have left on it. $8.83. And different, depending on how much the Bitcoin costs and all that. This thing, you just minimize this. Never go matin pour comme il donne film pour la vie, mais m'habiller, mais puis briller, mon petit gros canari. La mise me sous d'eau, rien me bagaille sur les rêves, m'a cherché solution, orientation, juste motive, il faut pas qu'elle joue à ma chaîne, pas qu'on côté me braler, m'vine croiser, on foule, et comme souffler, m'défoncer, parler. C'est première fois dans vie, m'gadi, m'font plus